हॅलो फ्रेंड्स, मी मुकुंदा माळी सर, ब्राईट फ्युचर क्लासेस पातोंडा या आमच्या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे। आजच्या या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून आपण इयत्ता 12वीच्या टेक्स्टबुकमधील लेसन नंबर 1.1 ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर्स डे या लेसनचे मार्जिन क्वेश्चन्स व ब्रेनस्टॉर्मिंग पाहणार आहोत। त्यासाठी मित्रांनो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। 1.1 An Astrologer's Day Margin Questions। Question number 1, if the astrologer had stayed in the village, then he would have carried on। जर ॲस्ट्रॉलॉजर त्याच्या गावातच राहिला असता तर त्याने पुढे काय केले असते? आन्सर, द वर्क ऑफ हिज फोरफादर्स, नेमली टिलिंग द लँड, लिव्हिंग, मॅरिंग and growing old in his cornfield and ancestral home। Question number 2, the astrologer could understand the problem in 5 minutes। How? या प्रश्नामध्ये आपल्याला ज्योतिषी ग्राहकांची समस्या 5 मिनिटात ओळखू शकत होता व कशा प्रकारे तो ओळखत होता त्याचे कारण लिहायचे आहे। आन्सर, the astrologer had a working analysis of mankind's troubles, which were generally related to marriage, money, and the tangle of human ties। Long practice had sharpened the way he perceived things, and thus he could understand the problem in 5 minutes। Question number 3, how could the astrologer tell the person about his life? ज्योतिषी व्यक्तींना त्यांच्या आयुष्याबद्दलची माहिती कशी सांगत असे ते आपल्याला या प्रश्नात लिहायचे आहे। आन्सर 1, द ॲस्ट्रॉलॉजर वूड लिसन इन सायलेन्स टू हिज क्लायंट टॉक अबाउट हिमसेल्फ फॉर अबाउट 10 minutes। दिस वूड गिव हिम टाइम टू थिंक। 2, he would thus also get all the information about the client's life from him। 3, he would then apply his mind and cleverly pose questions and give advice। Next question, the man was left for dead because। Answer, the man was left for dead because he had been stabbed through the chest with a knife and then pushed into a well in a field। Nobody normally looked into the well and he would have died had there not been a passer-by who chanced to peep into the well। Last margin question, what was the load on the astrologer's mind? ज्योतिषीच्या मनावर कोणते ओझे होते ते आपल्याला या प्रश्नात सांगायचे आहे। आन्सर, द ॲस्ट्रॉलॉजर थॉट दॅट ही हॅड किल्ड अ मॅन आफ्टर अ क्वेरल। ही फेल्ट इंटेन्सली गिल्टी अबाउट दिस and had run away from his village। This feeling of guilty was the load on his mind। Brainstorming। Question number A1, 1, given below are some descriptions, discuss them with your partner and find out one word for each of them। An example is given for you। आपल्याला या प्रश्नामध्ये आपल्या सहकार्याशी चर्चा करून पुढील दिलेल्या वर्णनांसाठी प्रत्येकी एक शब्द शोधायचा आहे। एक एक्झाम्पल आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहे। ए, द सायंटिफिक स्टडी ऑफ द युनिवर्स अँड द ऑब्जेक्ट्स इन इट इन्क्लुडिंग स्टार्स, प्लॅनेट्स, नेब्यूल अँड गॅलेक्सीज, ॲस्ट्रॉनॉमी। बी, द स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द प्लॅनेट्स, सन, मून अँड स्टार्स in the belief that these movements can have an influence on people's lives, astrology। C, a prediction of what will happen in the future, prophecy। D, scientific discipline that studies mental states and processes and behavior in humans and other animals, psychology। Question number 2, in the story we are told that the town hall park was a remarkable place in many ways for the astrologer to
build his business, discuss it in a group, and list the exceptional qualities of the place. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला या प्रश्नामध्ये टाउन हॉल पार्क ही जागा ज्योतिषाला आपल्या व्यवसाय करण्यासाठी अनेक प्रकारे मोक्याची जागा आहे व या जागेची काही वैशिष्ट्ये आपल्याला या ठिकाणी लिहायची आहेत. आन्सर: अ सर्जिंग क्राउड, अ व्हरायटी ऑफ ट्रेड्स अँड ऑक्युपेशन्स, मॅजिशियन्स, ऑक्शनर्स ऑफ चीप क्लॉथ, a noisy vendor selling fried groundnuts. Question number 3. The astrologer never opened his mouth till the author had spoken for at least 10 minutes. Discuss the reasons behind his act. समोरची व्यक्ती निदान 10 मिनिटे बोलल्याशिवाय ज्योतिषी स्वतःचे तोंड उघडत नसे. ज्योतिषीच्या या कृतीमागील कारणांची चर्चा आपल्याला या प्रश्नामध्ये करायची आहे. आन्सर: ए. He is good at reading the people. B. He obtained a lot of information about their lives from their talk. C. He could analyze their character and understand their problems. D. He would get sufficient time for frame his statements. Question number A2. 1. The tactics used by the astrologer to earn his wages are. Answer: the tactics: analysis of human troubles, shrewd guesswork, study of human nature, practice at reading people. Question number 2. An astrologer's appearance helps to create an impression on his clients. Complete the following. Answer: A. The turban on his head. B. The scred ash and vermilion on his forehead. C. Dark whiskers covering the face. D. A sparkle in his eye accompanied by an abnormal gleam. Question number 3. Read the following sentences and choose the correct one. खालील वाक्य वाचून आपल्याला योग्य पर्याय निवडायचा आहे. A. The astrologer says that if Nayak does not leave his village again, he would, option number 2, not face danger. B. According to the narrator, the astrologer's success in his profession is primarily due to his understanding of people. Option number 4. C. The story suggests that the astrologer's comments and observations please people by, option number 3, flattering them or supporting their own views. D. Guru Nayak consults the astrologer because he wants to, option number 4, get the answer to a specific question. Next sentence E. Guru Nayak is looking for the man who tried to kill him. Option number 1, to take revenge. Next sentence F. The astrologer's remark makes Guru Nayak feel all of the following aspects. Option number 2, suspicious. Last sentence G. Reactions of the astrologer's wife to his news suggest that she, option number 1, was unaware of his past. Question number 4. Read the following sentences and find out true and false sentences. करेक्ट द फॉल्स सेंटेन्सेस. पुढील वाक्य वाचून आपल्याला चूक की बरोबर सांगायचे आहे व चूक असणाऱ्या वाक्याला पुन्हा बरोबर करून लिहायचे आहे. ए. द ॲस्ट्रोलॉजर गेव अ करेक्ट प्रेडिक्शन टू द क्लायंट अबाउट हिज पास्ट दॅट ही वॉज स्टॅब्ड, थ्रॉन इन टू अ वेल अँड लेफ्ट फॉर डेड. ट्रू. बी. When the astrologer came to know that the man whom he killed is alive, he felt that he was relieved of his guilt. True. C. The astrologer tried to back out of the deal and talk about the client's past. False sentence. Corrected sentence. The astrologer struck a bargain with the client and then talk about the client's past. D.
The astrologer rescued himself from Guru Nayak's revenge. True. Last sentence E. The moral of the story is that we must be responsible about what we have done and should not run away from our mistakes. False. Corrected sentence. The moral of the story is we should never believe in superstitions. Question number 5. The astrologer has changed his appearance and his persona when he arrived in the city. Give specific reasons. शहरात आल्यानंतर ज्योतिषाने त्याचा पेहराव आणि व्यक्तिमत्व बदलले होते. याचे नेमके कारण आपल्याला या प्रश्नात सांगायचे आहे. आन्सर. द ॲस्ट्रोलॉजर thought that he had killed a man after a quarrel. He was afraid that he would be arrested and jailed for this crime. Hence, to avoid detection, he changed his appearance and his persona when he arrived in the city. Question number 6. The darkness load that was inside the astrologer has disappeared. Through this sentence, explain the significance of the title An Astrologer's Day. ज्योतिषाच्या मनावर असलेले अंधकारमय ओझे नाहीसे झाले आहे. या वाक्यामधून या पाठाच्या शीर्षकाचे महत्त्व आपल्याला स्पष्ट करायचे आहे. Question number 7. The astrologer feels relieved to know that Guru is not dead, as it reduces a great burden from him. Critically justify the statement and explain it. गुरु मेलेला नाही म्हणून ज्योतिषाला चिंतामुक्त झाल्यासारखे वाटले, कारण त्यामुळे त्याची मोठ्या ओझ्यातून मुक्तता झालेली असते. या विधानाचे समीक्षात्मक समर्थन करा व स्पष्ट करा. या प्रकारचा हा प्रश्न आहे. Question number 8. The astrologer wins or gets the sympathy of criticism of the reader. In the end, express your opinion with the support of the main story. या गोष्टीच्या शेवटी ज्योतिषी वाचकांची सहानुभूती मिळवतो. मूळ गोष्टीच्या आधारे आपले मत आपल्याला या प्रश्नात व्यक्त करायचे आहे. Question number 9. If we have to eradicate the superstitions and other ill practices from our society, what steps would you like to suggest? Answer. To eradicate superstitions and other ill practices from our society, the first and most important step is education. Schools and colleges must help their students to develop a scientific attitude and think logically and rationally. Secondly, as people in India tend to listen to their religious heads, all religious heads should send out clear messages to their followers about the eradication of superstitions. And lastly, the older generation should change their opinions and ideas and get rid of superstitions beliefs. Question number 10. In the story, astrologer has a great listening power. Listening helps in developing good relations with people. Express your opinion. या स्टोरीमधील ज्योतिषाकडे लक्षपूर्वक ऐकण्याची प्रचंड क्षमता आहे. लोकांशी चांगले संबंध विकसित करण्यासाठी लक्षपूर्वक ऐकणे खूप महत्त्वाचे असते. याविषयी आपल्याला या प्रश्नामध्ये आपले मत स्पष्ट करायचे आहे. आन्सर. Yes, listening helps in developing good relations with people. When we listen, we indicate our interest in the speaker, in his problems. We show that we are ready to help him if necessary. We share his ideas. We also realize how we can deal with people successfully by listening to their views. Question number A3. 1. In the story,
The following characters reveal their qualities through words and actions. Pick out the words that describe them from the box and write in the appropriate columns. या स्टोरीमधील असणारे जे कॅरेक्टर्स आहेत, ज्योतिषी, गुरुनायक व ज्योतिषाची पत्नी यांचे वर्णन करणारे शब्द आपल्याला पुढे दिलेले आहेत व या शब्दांना आपल्याला योग्य कॉलममध्ये पुढे लिहायचे आहे. आन्सर: ॲस्ट्रोलॉजर, श्रेव्ड, क्लेवर, स्मार्ट, शार्प, इंट्युइटिव्ह, मिस्टिकल, क्युनिंग, मीन, ओव्हर कॉन्फिडंट. गुरुनायक: मॅनिपुलेटिव्ह, गुलिबल, क्वेलसम, ॲरोगंट, अग्रेसिव्ह, डिमांडिंग, अँटॅगोनिस्टिक, स्पेक्टिकल, इम्पेच्युअस. ॲस्ट्रोलॉजर्स वाईफ: केअरिंग, सस्पेशियस, प्रोटेक्टिव्ह, वरीड, ह्युमॅनिस्टिक, रॅशनल. या प्रकारे मित्रांनो आपण हे शब्द लिहिणार आहोत. क्वेश्चन नंबर 2. मॅच द सफिक्सेस विथ द वर्ड्स अँड मेक नाउन्स. वन इज डन फॉर यू. या ठिकाणी आपल्याला दिलेल्या शब्दांसोबत योग्य सफिक्स जोडून नाउन तयार करायचे आहे. एक शब्द आपल्यासाठी दिलेला आहे ऑक्शन, ऑक्शनर, इंचॅन्ट, इंचॅन्टमेंट, नो, नॉलेज, प्रिपेअर, प्रिपरेशन, प्रोसीड, प्रोसिजर, ॲपियर, ॲपरन्स, रिमार्क, रिमार्केबल. या प्रकारे शब्द व सफिक्स यांच्या जोड्या लावून आपल्याला नाउन तयार करायचे आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही अजूनही व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर कृपया व्हिडिओला लाईक करा. तुम्ही आमच्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा व बाजूच्या बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑल नोटिफिकेशन ऑन करा. त्यामुळे येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. पुढील क्वेश्चन बघूया. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड आउट द एक्झाम्पल्स ऑफ आयरोनी फ्रॉम द स्टोरी अँड राईट देम डाऊन. वन हॅज बीन डन फॉर यू. आपल्याला या स्टोरीमधून आयरोनी या अलंकाराचे उदाहरण शोधायचे आहेत. एक एक्झाम्पल आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहे. A. He knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself the next minute. B. His eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers. C. He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. D. He said things which pleased and astonished everyone. That was more a matter of study, practice, and shrewd guesswork. Question number 4. In the story, many Indian words are used. For example, cowrie shells. This is an example of code mixing. Find out other such words from the story and write them down. कोड मिक्सिंगचे काही शब्द बघूया. पाईज, आना, रुपी, चिरूट, जुटका. क्वेश्चन नंबर 5. There are some phrases where the word crown is used with different shades of meaning. Use the following phrases to complete the sentences meaningfully. One is done for you. क्राऊन या शब्दापासून तयार होणाऱ्या फ्रेजेस बॉक्समध्ये या ठिकाणी दिले आहेत व आपल्याला दिलेले एक एक्झाम्पल आहे. टू क्राउन द इफेक्ट, द वुंड अ सॅफ्रॉन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड. आन्सर्स आर गिवन डायरेक्टली. ए. द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर द crowning glory of English drama. B. Amitabh has given us awesome movies throughout 5 decades, but his crowning achievement is his performance in the movie Black. C. In her pursuit of success, Radha has distanced herself from her family. Her fame has become a real crown of thorns. D. They threw a wonderful party for me with costumes, games, and to crown it all, my favorite kind of ice cream.
E. Medical science has great inventions, but organ transplantation is definitely a crowning achievement for human beings. Question number A4. Question 1. Word uses. Use the words given in the brackets and rewrite the sentences. या प्रश्नामध्ये आपल्याला खालील वाक्यांसोबत ब्रॅकेटमध्ये एक शब्द दिलेला आहे, त्या शब्दाला आपल्याला वाक्यात वापर करून पुन्हा वाक्य लिहायचे आहेत. ए. द पॉवर ऑफ हिज आईज वॉज कन्सिडरेबली इन्हेन्समेंट या शब्दाचा वापर करून हे वाक्य पुन्हा लिहायचे आहे. आन्सर. देर वॉज कन्सिडरेबल इन्हेन्समेंट इन द पॉवर ऑफ हिज आईज. बी. ही हॅड अ वर्किंग ॲनालिसिस ऑफ मॅनकाइंड्स ट्रबल्स वर्कड. आन्सर. ही हॅड वर्कड आउट ॲन ॲनालिसिस ऑफ मॅनकाइंड्स ट्रबल्स. सी. ही न्यू व्हॉट वॉज गोइंग टू हॅपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनिट हॅपनिंग. आन्सर. He knew what would be happening to himself the next minute. D. If you find my answers satisfactory, will you give me 5 rupees? Satisfaction. Answer. If my answers give you satisfaction, will you give me 5 rupees? E. He shook his head regretfully. Regret. Answer. He shook his head with regret. Yup, it was a bewildering crisscross of light rays. Bewildered. Answer. The crisscross of light rays bewildered everyone. G. I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well, exclaimed the other, overwhelmed by enthusiastically. Answer. I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well, exclaimed the other enthusiastically. H. You tried to kill him. Killing. Answer. You tried killing him. I will prepare some nice stuff for her. Preparation. Answer. I will make a preparation of some nice stuff for her. Last sentence. J. The other groaned on hearing it. Heard. Answer. The other groaned when he heard it. Next question A5. 1. Prepare a speech on science and superstitions. मित्रांनो, क्वेश्चन नंबर A5 यामध्ये रायटिंग स्किलचे 2 प्रश्न दिलेले आहेत. पहिल्या प्रश्नामध्ये आपल्याला स्पीच प्रिपेअर करायचं आहे. आपला सब्जेक्ट आहे सायन्स अँड सुपरस्टिशन्स. क्वेश्चन नंबर 2. रीड द फॉलोइंग प्रोव्हर्ब्स, शेअर युअर व्ह्यूज अँड एक्सपांड द आयडियाज. या प्रश्नामध्ये आपल्याला खाली काही प्रोव्हर्ब्स दिलेले आहेत, ते आपल्याला एक्सपांड द आयडिया म्हणून यूज करायचे आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, हा A5 क्वेश्चन रायटिंग स्किलचा तुम्ही कंप्लीट करा. व क्वेश्चन नंबर A6 व A7 यांच्यामध्ये आपल्याला वाचनासाठी काही माहिती दिलेली आहे, ती तुम्ही इंटरनेटचा वापर करून माहिती मिळवू शकता. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आपण 1.1 ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर्स डे या लेसनचे ब्रेनस्टॉर्मिंगमधील सर्व प्रश्न बघितले आहेत. आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओला लाईक करा व जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांपर्यंत या व्हिडिओला शेअर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.